ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು 2022. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿರೋದೇ ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ತೋಟದ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮನೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು. ಬಾಲಾಜಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ 2011-12ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ NRI ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 to 400 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕೋಲ್ಡ್ವೆಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಕೋಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ನಾವು ಶೋ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನಿಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, having a corporate experience, what made you to switch to real estate field? So Satya sir, first of all, really humbled and honored to be in your show. Lot of inputs I take from your short reels and videos, and I keep following you. Nimdu sanna putta ondu tips no I try to implement in day to day life, not only on the business, on the life also. I think you have made a great impact, I would say, and this show, especially the impact and influence, I've been following you, get a lot of people on board. Really honored, sir. Thank you so much for having me on your show. It's my pleasure that you're given a time, and whatever the best I'm adding to the society, dear. Thank you so much for acknowledgement. So to answer your question, it's very simple. I had a corporate background of say about 15 years. From selling printers to pumps, water pumps, to life insurance, to general insurance. I've been working in the sales background from day one of my career. Then while being in the Bangalore, on the Sanna 30-40 plot alli, on the gated community, I was building my own house. And this was that time Bangalore was really growing, and a lot of vacant plots, and I was one of the few guys who started building this kind of a property in a very vast community where a lot of houses were up to yet to come. So avaga a lot of people were coming and approaching me, togoboda hege yen papers revenue a khata b khata ಏನೋ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ವೆರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ವೆದರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೈ, these are all the issues, water issues, water logging, this, that, whatever I know, I used to tell. Then I used to think, yes, people are really wanting some great advice when they want to purchase a house. And especially a lot of people barak shuru madidralla Bangalore ge from various states. They don't even know Kannada, and they cannot even read the documents, and a lot of such issues were there, and they wanted really professional touch. As you know, Satya sir, real estate is a very unorganized industry. Even today, even after having this RERA and a lot of reforms aadmeleno, it is still an unorganized industry. So there are I would not say, I'm not trying to paint everyone with the same brush, but there are people who would want to kind of sacrifice you on the first opportunity. So this was happening on a very rampant scale back then.
So that is when people wanted to have professional. I think they liked my approach and style in terms of providing advice. And then I decided, yes, see, the cushy corporate job is always there. Let's try and get to deliver some experience to the people who are coming to Bangalore and who wants to relocate and things like that. Avaga, what I did was I did not quit my job immediately because that fear is always there. No, ನಿಮಗೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, 3 months time, 6 months time. So I requested my wife to handle certain inquiries, and she did a fabulous job without even having some expertise. I just gave some tips to her, and I think she did a great job in terms of giving me some platform and cushion and confidence for me to quit my corporate job. So then I quit and started working on the buying and the selling side. I think from there onwards, no looking back. ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೇಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಲೈಫಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ವೆಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ನ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಕನಸಿನ ಮನೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಸೆ ಇದೆ? ಟೈಪ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್. ತಗೊಂಡಿರೋರು ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್, ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ತಗೊಬೇಕಾಗಿದೆ, ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಕವಿತಾ ಗುಪ್ತಾ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆನ, ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ವಂತ ಕನಸಿನ ಮನೆ ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. I made some good interesting questions, right? What do you do in real estate service? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What do you do exactly in your Coldwell reality? See, it's not a rocket science, Satya sir. It's basically, I'm an agent. So I help people buy, sell, rent properties across Bangalore. Okay. So it looks very simple, but it is not. Yakandre, the requirements are always unique from the buyer side, and the sales are always complicated. So see, I'm into secondary sales. I'm not into the primary sales. So let me just explain what is primary and what is secondary. Primary sales are the units which are available from the builder stock, like Prestige agbodu, Brigade, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೇನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ we are not selling it, because they have a lot of their marketing team and a lot of other channel partners who can do this. And really, see, my motto is, as I told you, to give the experience to the common man, give the experience to the people who are actually in need. So anyway, these builders are anyway giving that experience. So I'm not into the transactional phase. That purely becomes a transaction. So what I'm into is mostly into relationship based and experience driven field. So since my motto is that, I do not want to deviate from that. I'm trying to service only such people. That is, such people is like Satya sir, like you and me. You own a house and I want to own a house. So how do I bring both of us in the same page? So if I like your house, I'm going to put an offer and I'm going to, I know the terms and then sign off the deal with you. So, but, it doesn't happen that, both the buyers and sellers meet and they discuss and close. So there has to be a person who can understand exactly, the kind of language, what a buyer comes with and what a seller wants. And that's exactly what I'm trying to do. Wow, that's excellent, Balaji ಅವರೇ. Balaji, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಲಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇದು ಮೂರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಲಿಯಲ್ಲ, ಒಲ್ದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ ಗರ್ಲ್, ನಿಜ ಸರ್, ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಹೆಣ್ಣು
ಹೊನ್ನು, ದಟ್ ಮನಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಣ್ಣು. Yeah. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಹೊಲಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಡೊಮೈನ್ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಏನೇನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಇಫ್ ಸಮನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಎ ಹೌಸ್, what are some basic preparation, like as a, you know, like you've been in the industry for last 10 years plus, ಯಾರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ preparation required to buy any house? See, the preparation first is having an exit plan. Like, okay, ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಯನಗರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ? ಸಪೋಸ್ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಬೈ, we need to have an exit plan, because asset, money asset is one of the costliest purchase a man makes. Yeah, man or woman. So it's not like a mobile phone or a laptop or any electronic gadget or anything where ನೀವು ಯೂತ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆ ತರ ಇಲ್ವೇ. ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಬಿಲ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಅದರ್ ಬೈಯರ್ ಶೂಸ್. ಈಗ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನೇನೋ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಮೈನಸ್. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ if plus is overpowering the minus, if that is the case, please go ahead and purchase. You can certainly sell. At least you will not make a loss. You will at least get whatever cost you have incurred. So that is the first preparation anybody should, they should not think. ಈಗ ಈ ಸತ್ಯ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ it's not like ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ that is ancestral period ಅಲ್ಲಿ they were holding real estate for 50 years, 100 years, 30 years. ಯೂತ್ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ 30 years ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 40-50 years ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ. It's all speed world. 10 years, 15 years, 20 years. They keep upgrading, or they keep downsizing, or they keep shifting. World has become very small. So that exit plan is very, very important. They need to prepare that. Second is very important is budget. We need to work around on what exactly is our capability is. We cannot over leverage. ನನಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು we cannot over leverage. Third is what you see is what you get. What you see is what you should purchase. Okay. So ಯಾರೋ ಕೇಳದೆ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದು, ಬಿಲ್ಡರ್ ಏನೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರೌಷರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಬಟ್ 5 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಬೈ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಟು ಎ ಲಾಯರ್, ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್. ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೋ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ, ಓಕೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂಚೂರು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಸೇವ್, ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, the people think, Satya sir, that okay, my bank is funding. So andre ella clear irutte. Bank is not funding. Bank alli ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, they are funding, they are okay, they are approving, or they are doing something, I don't know. But you should have one more legal counsel for you. So they should say yes, and then you should purchase, irrespective bank is approving or not. So these are major important points, sir. ವಾವ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೈಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಒಂದು ಮನೇನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎರಡನೇದು ಬಜೆಟ್. ಮೂರನೇದು ಲೀಗಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ರೈಟ್? So that's very, very important. That what you told very well, ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ.
know that legal advice is very, very important. Legal advice ನಾವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Excellent. I think people are pouring their comments. Super. They are enjoying and learning a lot. Thank you so much, all of you. Give me a good thumbs up, heart symbol, share this video. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಬೇಕು, ಮನೆ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋರ್ಗು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ. Okay. Well, like a simple question. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಇಮೇಲ್, ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಲ್ಸೋ? ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು 7,500 ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್? Sure, sir. So it all began with a website. So I had one small website, okay, but then nobody was going into the website, no traffic, nothing. So then, I had to, thanks to COVID, so 30 days logged in, you cannot go out of the house. So I had logged myself into the room and understood whatever is happening on the digital world, because digital was something which was like, it was like every second it was a word during that time, right? I mean, 2.5 years before. So ನೋಡಿದೆ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಂಡರ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, SEO ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನೇ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರಿದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. It's okay until I was there logged up inside the house, but once you come out, it is very difficult, because ultimately you have to go out and sell also. That is what is going to give you money. So ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, so that what people exactly want. I was meeting that, I wanted to meet that. That is something called intent. So search intent, if the search intent is for like, I want to own a dream home in Bangalore, which are the best areas, this is the question where thousands of people are asking questions. So can you give something back to them without you expecting that they have to buy from you? So this is, I wanted to give value creations ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. So I wanted to give content of people who wanted to know what it is. So write some blogs which they can read and satisfy themselves, okay, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. Then people are now more towards videos. So I started doing videos, but now long form videos ಯಾರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So you have to actually deliver what people want, and people nowadays, as you rightly said, they want to glue it in they want to glue themselves with a smartphone. And this, to answer your question, this all started when I went to US in the year 2017, because I run a US based franchise firm in the name of Coldwell Banker. So ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದೆ. Then I had to mingle with so many powerful agents across the world, especially from Beverly Hills, Los Angeles, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಂದಿದ್ರು. And especially all these people, Indian diaspora region, North America, Canada, where their local offices were there, they were all very receptive. They took great care in terms of training us. So some of the trainings I took, like doing all these things, how to it's all online, it's all like bits and pieces. Okay, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇರೋದು, ಇಮೇಲ್ ಇರೋದು, CRM. So it's like putting a bandage and synchronized effort ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ how easy it is to run business in the digital era. Wow. So it is kind of, the reach is phenomenal.
So I started implementing all this. It's not easy to implement in one overnight. One has to ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣೋದು ನೀವು you will quit. But if you look at one step at a time, you implement one by one. First start doing one video, then you do, then you attend improve your website, and slowly I think it has picked up. It has picked up for me. I think it will pick up for each and every small business entrepreneurs here. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಶೋಗೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾನೆ. ಐ ಸಾ ಯು, ಓಕೆ, ಯಾ, ಬಾಲಾಜಿ is not just an showing some property selling. He is a professional. He is an expert. I could see 7,500 followers, and maybe ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 15,000 people visit, yeah, per month, yeah. Wow, amazing. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ? Oh, why not? See, today, as I said, Satya sir, I was doing everything myself. Because of I started seeing results. Now I had formed a complete support system. Now, see, we are six agents in the office. Okay. We have 5 support staff. I have scaled up to 5 support staff. One doing SEO, one doing videos, one person is supporting all the other operation side, one person is only to write contents. I am kind of investing on them on every monthly basis and putting a lot of tools, only because I'm getting business. How can I do? I have got phenomenal business. Wow, that's awesome. Yeah. So, ಯಾರು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು. ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಶೋಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, there are so many people like ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು 5 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆ, SEO ಗೆ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ hats up to you, because you know the power of online now. Why anybody should come online? World is online now. If I tell you that the entire world is, they are going to be within the 4 walls, and they are going to have their own universe. Forget about Earth. There's something called metaverse antare, aurda universe antare. You can put one what you call Oculus, and you can be on your own world. You can only design your own universe. ಏನೋನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, if you are, see, you don't have to go that far. You have to be at least here, no? So ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡದೆ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್? ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Out of 100, 99 people will check Google ratings. This is the same thing for each and every business. And especially local entrepreneurs, local business. If you have a shop, if you have a service, people are going to check puncture shop near me, or maybe a saloon near me, or a real estate agent near me. So they're definitely going to search. And how many of us are using Google Maps while driving? We all. Almost everyone. Everybody. Even the Swiggy delivery, Dunzo, everyone are using maps. So it's powerful. See, there are 2 things which are powerful in this world in online. One is Google. The second one is YouTube. Do you know who owns both? Again, Google. So that is Alphabet. So if the world's 2 search engines, if you are not present, you are missing out. So everybody should be present. Even a small florist on the payment shops, even he should be present. He or she should be present online. So ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಹೇಗೆ, ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ 1 person ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋಚ್ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ
ವೆಬಿನಾರ್, ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ಇರುತ್ತೆ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 5 ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ BTA ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಜಾಯಿನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಥ್ರೂ ವೆಬಿನಾರ್, ಫ್ರೀ ವೆಬಿನಾರ್ ನಮ್ಮ www.mybta.net. ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್, www.mybta.net ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ವೆಬಿನಾರ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ವೆಬಿನಾರ್. ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕರ್ನಾಟಕದ 7,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಕರ್ನಾಟಕದ 7,000 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಾರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ 2,500 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 300 ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 300 ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೀಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಪಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ? I would say the entire thing, the perception approach towards the real estate has changed during the COVID times and after the COVID time. We cannot say after COVID yet. Fourth wave antare, fifth wave antare, namge innu gottilla yavaga when they will put a full stop to it. But as of now, there is a breathing time now. It is doing phenomenally well, Satya sir. Because today not only work from home but various other factors, people are giving a thought about cleanliness. People are giving a thought about a better experience for themselves and their family, and they no longer, they don't want to compromise on the quality of the home, the quality of the environment, and the quality of so many other factors when it comes to real estate. So ivaga enagide andre anything which has exceptional properties, people are going for it. And sir, our business have never been so good. It has been phenomenal during COVID times, and I'm kind of, I told you just before the meeting, we had a couple of minutes, we had chatted. I told you, I have cancelled 3 of my trips because I really could not leave or abandon all my clients servicing, and I had to be there, and they want me to be with them, and I had to cancel my trip. So such is the thing. Just to give an example, ಏನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಿ ಫಾಲ್ಕನ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಅಂಡ್ ಏನೇ ಇದ್ರು, ಏನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಒಂದು 2-3 ಯೂನಿಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. And starting just before COVID, I think the prices were about if say for an example 3 bedrooms were about hovering at about 1.4 CR. The same 3 bedroom is hovering about 1.8 CR, 1.9 CR. So people might say COVID has hurted the prices, COVID has crashed. Nothing like it. Today BDA has released 1,000 sites auction ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಂಚಂಗ್ರಿ 6 ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಸರ್ SMB ಲೇಔಟ್ ಆಗಲಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಆಗಲಿ, 1,000 ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The amount of participation which we are getting from investors, phenomenal. I don't have a breathing time, and people are just wanting to participate in some 4-5 sites are together for one applicant. So such is the action in real estate, sir. Everybody wants exceptional homes, and everyone wants to give the best to their family. Super. So ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೂಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು 100 ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 101 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು there is other side of the world, like everything is growing crazy and boom and amazing ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂದಿದೆ. People who have money, like they are not bothered about to buying a best properties and a good title deed, legal ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ.
ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೂಮ್. ಸೊ ಬೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬೂಮ್ ನಾವು. So you should wait for at least some 5-6 booms. Definitely. Yes, sir. How many clients you have served? Give me some good experiences where you went through, like, ಈ deal ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂತದ್ದು, and you turned that deal into wow experience. Share some 2-3 experiences of selling. ಸುಮಾರು ಆಗಿದೆ ಸರ್. Yeah, sure. So number of clients you are asking? No, maybe some 1 or 2 examples where like ಈ deal ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು it got converted from maybe seller side ಇಂದ ಅಥವಾ buyer side ಇಂದ. So basically, clients want that confidence, right? Working with you, and if you can deliver that, transparent and good experience to them, they will stick with you. Such is one experience. Last two months before, one client came from, usually December January period alli nam American clients alla bartare, Bangalore bartare. That is the only time they have. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, NRIs ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ 15-20 ದಿನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತರನೇ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೇಲ್ and collect the money and then leave the country. So such is one property which we try to do. This again was a BDA plot 4060. NRI ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 23.69% ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ 1% ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದೆ, ಟ್ಯಾನು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬೈಯರ್ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೈ ಓವರ್ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಹಿಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. And 2 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. I think I cannot do it. I think I can do it. I think I cannot do it. It's like fence. So then I gave some confidence. I said, there are certain things which we can do. You please come, let's do it ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ಪರ್ ಲೀಗಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು 100% ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು buyer was happy, seller was happy. End of the day, seller was very happy because he was so confused. He could not know to whom to believe and whom to trust and go forward. End of the day, I thanked to him because he listened to me and he got his money. He flew back to his country. Otherwise, I don't know, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋವಿಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಿರೋದು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಕ್ರಾಪ್ಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ವಿತೌಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್. Our approach is to resolve and make people happy. Super. So Balaji ಅವರೇ, like ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ, you also share so many things apart from your professional things on social media ದಲ್ಲಿ, being like early morning drive or jog, exercise, being with your family members, all these things. So share some tips. How do you keep yourself? What are your hobbies? Like ತುಂಬಾ books ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು, health ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? What are your hobbies? What's your lifestyle hobbies? ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತಿ ಹಾಬೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸರ್. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಂಜ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಐ ಲಿಸನ್ ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್, ರೈಟ್? So I start my day with listening to some good speakers, which I can carry forward that positive energy back to my work. Those are all the good habits which I carry. Especially, as you said, I read a lot of books, and I read diverse books, fiction, non-fiction, and all this, and also watch Netflix. I don't go to movies a lot. Of course, I am nim tarane nanu jaasti vacations gala hogtini. Every 3 months I have to go out. So one spiritual trip to satisfy the family, one for myself, and family supports me. So it's like that, and it's going good. It's God's grace. So everything is, what makes me happy is what I do end of the day. Very nice. So, well, all of you. One Balaji, second, sir. Yeah, please be comfortable. So Balaji ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, he takes care of his health by walking every day regularly. And second, he keep his mindset professional by listening podcast
ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಬೀಸ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ಡೂ ವೀಕ್ಲಿ 20 kilometers ರನ್ನಿಂಗ್, 2 days of gym, 1 day ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 day ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯು ಆಲ್? ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚುರುಕಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಂಗಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ವಾವ್, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. I want you to, all of you to take care of your lifestyle. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ, ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು ಹೊಸ ತರದ್ದು. ಕಲ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಈ ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಇವತ್ತು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸೊಳ್ಳೆ, ಸಂಜೆ 6-6:30. ಓ ಏನಪ್ಪಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಓ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಹಿಚ್ಕಿಚ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 36 minutes ಆಯ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ರೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 7ನೇ ವರ್ಷದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ ನಂದು, 2014ರಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ TCS ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಂದೊಂದೇ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ 45 to 50 minutes ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅವ್ರದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 7 minutes ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು. Yes, dear. So, a very important question. How to manage real estate? Okay. Do you have any tips on this? Like buying, selling jotege, if somebody have many properties, generally ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, if you have some like 4 to 5 properties or some 10 properties, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಅವರ in terms of real estate ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Do you have any tips for this, Balaji ಅವರೇ? Generally I involve with a lot of this multiple property owners. So ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಫಸಾಡ್ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇರೋರು ಟೆನೆಂಟ್ಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಫ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. The more frequently you maintain the better it is. Like repainting it every 2 years once, 3 years once, both inner and outer. ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದು 5% 8% ನೀವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ರೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್, ಪುಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಇದ್ದು ಆ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ದಟ್ 5% ರಿಬೇಟ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆವಾಗ ಖಾತಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಖಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದು
ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎನ್ಕುಂಬ್ರನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕೇಶನ್ ಹೋದಿವಿ, ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರು. ಸೊ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಫನ್ನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಬೈಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಕ್ಷರನೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಜೊತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ ಜೊತೆ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಏನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. BBMP ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಸಮ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಿಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಏನೇನೋ ನೋಟಿಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ we are really caring, so that that quality of maintaining not only the building but the papers and other things will carry forward and it will multiply with so many other properties. Wow, excellent. So ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋರು, ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗಲೀಜಲ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು. ಎವ್ರಿ 3 to 4 years ಒಂದ್ಸತಿ ಇಂಡೋರ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಫೆಸಾಡ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರೋ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು. ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಡಂತ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಡೋದು. ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಲಾಕರ್, ಬೀರುನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ದು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, EC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ವಾವ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಸಿಟೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇರೆಯವರಾದ್ರೂ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಡು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು. What's the source? So they can write an email to me, sir, or they can contact me on my mobile. So you can comment. My number is 7795. One second, I will write it on this scrolling so that they can make a note. Please. 77 95 250 588. 588. Yeah, they can send me a message, WhatsApp. Okay. Is the number is proper? 7795250588. Yeah, perfect. Oh, very nice. That's. And you are available on the social media also. I am available on social media like Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. So all you need to do is type Balaji Badrinath. You will get tons of links. So whichever is convenient mode of communication, you can please reach out to me. That's awesome. Almost 45 minutes ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಷನ್, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ಯಾ ನನಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ you can take some time. If you have any question to ask me, you can shoot me some questions, right? So nanu see, audience should know that I've been following you for so many years now, about 10 years now. I think I still remember I came to you for some franchise consulting for one of your previous ventures, and from there onwards I've been glued to you in terms of ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ,
ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈ ಯುವರ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್, ದೇ ಆರ್ ಫಿನಾಮಿನಲಿ great in their line of business. So ಈಗ I am also trying to implement few of the things which you are teaching online, and I've been not that fortunate to sit on one of your classrooms on a full time, but whatever you put across as a short notes, I'm able to grasp a few things and try to implement back in my business. So can Satya sir, as a master coach, everybody struggles in the implementation part. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ನೀವು ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡೈ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಬಿಲ್ಡೈ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸಿದ್ರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ. He and me went to meet his spiritual teacher after 20 years. ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. So I met this amazing saint who has been meditating in Sidrabetta for almost 40 plus years. Wow. And I asked one question, sir, how common people do extraordinary achievements? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾವಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಬಿಂದಿಗೆ ಭಾರದ್ದು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಇಟ್ಟು ಹಳ್ಳ ಆಗುತ್ತೆ. So that is how he said, ordinary people achieves extraordinary result by consistent implementation. But the biggest challenge, implementation madlikke, we all human beings or conditional human beings. True. So like whatever we've been doing, we become accustomed to it. Now, world is changing so drastically. So we have to learn, become accustomed, and we have to relearn. ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. If we don't learn and relearn, that is where the biggest challenge. So now I learned something and it is working well, and I'm in comforts. Now suddenly what happens, there is something new is coming. Oh, who will learn something new again? I'm very comfortable. So the comfort zone they have to break. Again they have to relearn, learn, unlearn and relearn. So this is the biggest challenge. Earlier, let's say 20 years back, when I've been into direct marketing from 2001 to 2010, there was no much change in the world. If you look at newspaper, television, hoardings, advertisement is rock ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 2010-11 in the social media, internet came up, so much things changed. ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಡದಿರೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಲರ್ನ್, ಅನ್ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರೀಲರ್ನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್, like how to implement quick fast. So you said something very beautifully that I learned different things. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 80% ನಾವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು 20% ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದನ್ನ ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. And that is what I've been doing from last 20 years. I practice what I know for 80% and 20% I keep myself free to learn, explore and fail. I'll repeat this, to fail. ಜನರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಾನು ಸೋಲ್ ಕುಡ್ದು ಅನ್ನೋದು. People who don't fail are afraid to win also. They don't want winning or losing. So thank you so much, sir. 20% keep yourself in uncomfortable zone all the time. This is what I tell all the business owners. I think I took long time. No. I think your audience can comment on the learn, unlearn and the relearn. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಡ್ದಿರೋದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಮೂರನೇದು, ಹೊಸದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20% ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. So last 10 minutes we have with Balaji avar jothe. Time flies like this. So Balaji avare, what's your future vision?
Future vision is to continue delivering the world-class service to the common man, because as I said, builders our team ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಈ JLL CBRE ಅವರೆಲ್ಲ millions of square feet to the likes of Amazon, Microsoft, commercial space ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5-star ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? So that is what I am trying to achieve. So I want to give that world-class service through nimmane idre, I want to put that into the YouTube and go and reach out to some guy who's in a remote corner of Canada who wants to come and settle down in India. So he knows down your. So that's the experience which I want to give. So I want to continue giving that world-class experience to the common man in Bangalore on both buying and selling. At the same time, I want to be known as a one-stop shop for the premium and luxury segments of real estate across Bangalore. So this is my near vision. I don't know about long-term vision. Yenagotto gottilla 20 years alli. This I would say the next 5-10 years I want to achieve this, and then look forward something much more. So I want to always look at what I can see, one step at a time. That's great. Wishing you great, all the best. I know you surely will achieve it. You are already on the path, on the way nalidira. It's just a journey. Thank So you. world class professional real estate in Bangalore, right? That's great. Somebody is also commenting like, I've seen one of the best real estate guy in South Bangalore and Bito. That shows the proof of it, Balaji avare. So nodi, people who are watching, you can also ask question now to our Balaji Badrinath related to your anything about real estate, land, ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬಾಲಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, where people make fail in buying a good property? 3 things. Location. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. Did I do anything? ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಯಾ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? yes ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. So you asked me 3 things, I told you 3 things. People fail in 3 things: location. So real estate is all about location. So location needs to be perfect. Okay, so ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Somebody is asking, Kumar Murugar, I am doing real estate business in my Mysore place. Guide me. I want to develop my business. He has signed up for my MBA course now for second batch. He is from Mysore. Superb. So what he wants? He wants some guidance to build his real estate business. So Mr. Kumar, only one quick guidance is tip is take out some niche, because real estate looks very simple, but it's a very vast ocean. Ella tarona segment ide, residential ide, commercial ide, industrial, warehouse, large land, adu idu ಏನೇನೋ ಇದೆ, agricultural land. So Mysore and Dakshina, what comes to my mind is heritage. So even I wanted to put up one branch there in Mysore to service all the palaces, castles, kind of a heritage property there. So there is a good market for Mysore for heritage properties. ನೀವು ಒಂದು niche ತಗೊಳ್ಳಿ, expat clients ಬರ್ತಾರೆ, they want to stay for 1 year or 2 years, enjoy Mysore and nearby areas. Give such heritage properties, database ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think you should pick some niche category like this. Don't do all the categories. Okay. So you mean to pick up one niche. Don't become master of all. Become a expert in one area. That's awesome. Absolutely. Balaji avare. That's very nice. Now I'm also ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. So I pick up that niche, bring business online, learn about online business in Kannada. That's a perfect niche, Satya sir, because ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.
ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ NRI ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Exit plan. First question, Satya sir, what is buyer should have in mind while buying? Yeah. So your preparation. So I said buyer should buy properties keeping exit plan in mind, because ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30 years 40 years ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 years ಅಥವಾ 5 years ಅಥವಾ whenever our priorities changes, our family grows, our children go abroad, or they are not living with us anymore, we don't want such a big property. If we have to sell it back again in the market, is it going to sell? Or if it sells, is it not going to be sold at a loss? Is it going to be sold at least at the cost what we purchased, or at a good profit? So that is what exit plan. So you have to put yourself in the buyer's shoes and find out what are all the plus points the buyer is going to identify, what are all the minuses. Pluses should be overpowering the minus. That's the exit plan in mind. Yeah. Somebody is asking a question like how to find NRI customers in real estate. How to target NRIs? Targeting NRIs is a very challenging thing, because NRIs ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲ. They don't trust, because it's very unorganized sector real estate. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ not only, and secondly ಅವರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 15-20 years ಅಂತ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. We are not developed to that extent, although we are now completely coming out in that range. But especially real estate is very tough. So to attract them, you need to have a powerful website. In the sense, your reach should be good. So as I said, you need to target some niche markets and only target such group, and do some search engine optimization so that ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗೂಗಲ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳಿ, ರೇಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಆ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಹಂಗೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು. NRIs ಇಲ್ಲ, even your neighbors also will not believe you unless you prove that you have delivered such services. So ನೀವು ರಿವ್ಯೂಸ್, ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ certainly ಅವರೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Super. Very nice. This is what I keep telling in my business coaching also. Have some basic proof. Credibility na idbekagutte. Website is a base. Second thing, Google My Business account ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ, ಬಟ್ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. they are trying to give me, Kolal Bankers approached me for regional franchise model. ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೌ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈಸೂರ್, ಹುಬ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್. ಸೂಪರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. I request you to add some more team and start serving entire Karnataka. Surely, sir. As I said, I'm really humbled and honored to be on this show. This show is something close to my heart, and I really thank you for getting me on this show and for your time. Thank you. One more question for you. ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, SV ಡ್ರಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್, ಈಗ BDA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಪೊಸೆಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ, ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕಳೆದೋಗಿದೆಯಾ, ಅದ ನಂತರನೇ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಬೇಕು BBB ಕಡೆಯಿಂದ. ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಎನ್ಕಂಬರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಖಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮದರ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾಣಿ ಇರಬೇಕು, RTC ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು 4th ಫ್ಲೋರ್ 5th ಫ್ಲೋರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ NOCs ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಫೈರ್ NOC, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು. ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟು, ಲೈಟು. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದೇರ್. So be very very careful. So don't take, even agents like me, we will have only very generic knowledge on legal, but when you go to a property advocate, he will have very vast knowledge. So the 5,000 or 10,000, you can pay some professional fees and go for the documentations. I really appreciate this point, very very valuable point what you said. ನಾನು 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ I have gone through this certificate, like getting a lawyer's consultation. ಲೈಕ್ 2.5 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 25,000 30,000 40,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ their certification like on their letterhead. Yes, I have gone through this. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, you can go ahead ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I have done that from very professional lawyer ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಬಾಲಾಜಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದೇರ್ ಇನ್ Kumar ಫ್ರಮ್ Mysore. He is selling, please contact me sir, I would like to contact you ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Right, that's sure, awesome. Thank you so much Balaji avare. So very long, 1 hour it went like few minutes. So from your lifestyle, how you have a vision to be a world class service ಕೊಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ for NRIs and including Bangaloreans, and bring the professional touch to your business. Very hats up to you. Keep continue serving and bring a different legacy to real estate industry and expand your branches across. Certainly sir, your wishes means a lot to me. I really appreciate this time. Thank you so much coming to this live show, Impact and Influence. You're really impacting real estate in Bangalore, as well as you're influencing people to take a different league altogether. Thank you so much Balaji avare. Look forward for you. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. So ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ Facebook ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ YouTube ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿತ್ರರೇ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.